Welkom allemaal, een zeer goede namiddag. Welkom op de persconferentie matchdag -1 voor de wedstrijd tegen Zweden. Straks met de coach Domenico Tedesco, mais on commencera aujourd'hui avec Jan Vertonghen. On va d'abord passer au interview de Proximus et puis les journalistes. Also welcome to the Swedish media here in Tubize. You can of course ask your questions too in English to Jan. And I will foresee a brief translation of his answers in English, a very brief one. Okay, Quentin Volver, de Pickx voor Jan. Hallo Jan. Hallo. Dit is je 6e kwalificatie voor een grote toernooi. Is het gevoel veranderd nu voor jou? Ik ben nog steeds super trots om ons te kwalificeren voor een toernooi. Tuurlijk, de allereerste keer dat we ons kwalificeerden met, of ik althans, of met de groep, was in Kroatië voor het WK. En toen was de vreugde iets explosiever, omdat het zo lang geleden was. Nu 6e op rij. Ja, je merkt dat het misschien niet meer zo gevierd wordt als de eerste keer, maar ik probeer het ook bij stil te blijven staan dat het bijzonder is. Voor heel veel jongens zal het een eerste keer zijn op een eindtoernooi. En ik denk dat het belangrijk is om er wel stil bij te staan. Ja. The question was, what is your feeling about being qualified for the 6th time now for a big tournament? Of course, he says I'm very proud. The first time was in Croatia, was 2013. That was more explosive, but now yeah, we get more used to it, and especially for some guys who will play their first tournament, it will be a very huge opportunity. Wat zullen nu de werkpunten of de voornamelijke doelpunten voor de ploeg, voor de match of wedstrijden tussen Azerbeidzjan en Zweden? Ja, dat moet je eigenlijk aan de coach natuurlijk vragen. We hebben een aantal wedstrijden gespeeld met heel veel goede momenten, denk ik. Ook met een aantal momenten die zeker beter kunnen. En inderdaad, wat gezegd, nu is het zaak om aan een aantal dingen te werken. Zowel in aanvallend als in verdedigend opzicht zijn er dingen die beter kunnen. Maar in de eerste doel zijn we zeker geslaagd. We zijn als een van de eerste landen gekwalificeerd. We hebben nog een heel goede kans op groepswinst. En alle wedstrijden vanaf nu tot en met het EK die kunnen gebruikt worden in doel van die eerste groepswedstrijd. En ja, dat zal de coach ook wel voor gebruiken. Ik weet niet of dat hij dan misschien andere jongens wil zien of andere systemen wil proberen. Dat is zeker niet aan mij. Maar we zijn in ieder geval goed gestart. En winnen in Oostenrijk, ik denk dat ook een geweldige prestatie is van deze groep als je naar de intensiteit van het team van Oostenrijk kijkt. Dus ja, dat is misschien een meer specifieke vraag voor de coach. The question was about the improvement that's still necessary in the team. The next games, Jan said, could be in preparation of the first game in the Euros itself. We still have one goal to achieve, that is being the group winner. Now that we fulfilled the mission for qualified, it's time now to work on the things that have to be improved in the squad. En nu gezien de mogelijke tegenstanders, hoe belangrijk is de eerste plaats in de groep? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet niet in wat voor opzicht dan een rol speelt in de loting. That's it. Alleen als je eerste bent. Ja. Dan is het wel belangrijk. Dus nee, sowieso voor de eer was het belangrijk om eerst te worden. En ook dus om reekshoofd te zijn, om de traditioneel sterkere landen te ontlopen. Dat helpt altijd. Langs de andere kant, je moet ze allemaal verslagen om er te geraken natuurlijk. Maar ja, het is zeker belangrijk om dan die groepswinst te pakken. We spelen nu nog 2 keer thuis ook. 3 keer thuis op rij, inclusief de vriendschappelijke wedstrijd. Dus dat is altijd extra speciaal. En ja, kijk, we hebben ook tegen Oostenrijk al in 2 verschillende systemen gespeeld. Dat zijn allemaal momenten die we nu kunnen aangrijpen om daar nog in te verbeteren. It was about being the importance of the first place in which you are seeded if you win the group. I have some remarks from other people. Niels, what do you think?
De 5 beste groepswinnaars. So the 5th best groupswinners will be seeded during the draw. Thanks, Niels. Oké, encore een Ja, question? nog een laatste vraag. Met je ervaring, wat denk je van de ontwikkeling van de nieuwe generatie tot nu toe? Ja, geweldig. Er was een tijd dat we bij de nationale ploeg zaten, dat er weinig aan was, of hoe zeg je dat? Maar dat kwam ook vooral door de sterkte van de groep op dat moment. En eigenlijk de overgang, denk ik, is perfect gegaan. Er zijn heel veel jongens gestopt die geweldig geweest zijn, geweldige spelers voor de nationale ploeg. En de jongens die er eigenlijk daarna zijn bijgekomen, ik kan niet beginnen met ze opnoemen dat er te veel zijn. Die hebben geweldig ingesprongen op de leegte, op de plekken die er toen waren. Natuurlijk, er is altijd ruimte voor verbetering, maar ja, de jongens die er nu zijn, die er aankomen, die er ook van dit kamp voor de eerste keer bij waren, die draaien moeiteloos mee. Die spelen basis bij een ploeg op zeer hoog niveau, ook in Champions League. En ik moet zeggen dat ik heel erg onder de indruk ben van de tieners, twintigers die er nu zijn. En ik denk dat de toekomst van het Belgisch voetbal heel mooi is. So he says the future for Belgian football looks quite bright because the new players, the young players that have been added to the team are doing very well. So the transition between the older generation and the new one is going very smooth until now. Oké, volgende vragen voor Jan. Other questions voor Jan. Ludo van der Wallen hier onderaan. Ludo. Jan, jij bent nu een van de ouderen. Kan jij eens zeggen, concreet, wat jij nu precies die jongeren bijbrengt, wat er van jou wordt verwacht naar die jongeren toe? Het is niet zo dat ik ze elk moment van de dag bij me pak om te zeggen wat ze beter kunnen doen. Ik probeer gewoon op een natuurlijke manier die jongens te helpen, een aanspreekpunt te zijn voor als er iets is. En als er echt iets aan de hand is, iets wat ze beter kunnen doen, dan zal dat ook wel zeggen. Ik moest dan denken, als ze te laat komen, ik ben mezelf te laat geweest deze week bij een meeting, dus dat was al niet het goede voorbeeld. Maar nee, die jongens doen het echt geweldig. En ik probeer zowel hier als bij Anderlecht gewoon sturing te geven op het veld. Ik moet zeggen, naast het veld, die jongens zijn echt professioneel. Die zijn heel erg met hun sport bezig. En op het veld probeer ik daar gewoon leiding aan te geven in het systeem, in het tactische aspect. Positief te zijn en het goede voorbeeld te geven. En, ik vind dat naast het veld heel erg goed meevalt. Ik probeer gewoon de spirit over te brengen die ik zelf nog heel erg voel. En die denk dat nodig is op training en in de wedstrijden. En dat lukt wel, denk ik. The question was, what can you learn those young people? Well, I'm not every minute with them, he says, but I'll try to lead in a natural way on and off the pitch. And sometimes also by being in time in every appointment, which is not always that easy because... As he added, he was this week late at a meeting. Oké, Ludo. Vragen zij spontaan iets aan jou, Jan? Ja, er zijn er zeker wel. Ik zat in de vlucht naar Oostenrijk naast Keita. En we hebben een tof gesprek gehad over voetbal. Hij zat een documentaire te kijken over iets en ik zat half mee te kijken. En uiteindelijk stopte hij de documentaire en hebben wij een half uurtje gewoon over voetbal in het algemeen gesproken. Over mijn ervaringen in de Premier League vooral. Over het in de Belgische competitie gaat. En dat was een heel tof gesprek en dat zijn heel leergierige gasten. En dan deelt je graag mijn ervaringen dan. En ik vind het ook interessant om zijn kant van het verhaal te horen. The question was whether there are some spontaneous questions, and I said, I was in the plane next to Keita on the way to Austria. He was watching a documentary on football, and all of a sudden he stopped watching it, and we started to discuss about football just in a very comfortable way on football in general. So that's the way he likes things going. Bart Slaga. Rudo, geef je de binker over Bart? Nee, is oké. Ja, dag Jan. U even terug meenemen naar 2012, de match tegen Nederland. Je bent bankzitter, valt in, scoort. Wordt een beetje gezien als het begin eigenlijk van die reeks kwalificaties die we dan daarna neerzetten. En een quote van jou toen was van we speelden niet eens goed, maar we zijn heel snel en we scoren heel gemakkelijk. Zie je daar eigenlijk een parallel in met de situatie nu, waarin als je de match
in Oostenrijk ziet van we scoren wel gemakkelijk, maar we zijn ook nog niet heel stabiel. Zie je eigenlijk overeenkomsten met het begin van jullie gouden generatie en deze generatie? Volgens mij was ik geen bankzitter, maar Stefan zal het wel checken, maar ik weet zeker van niet. Dat is nalezen. Nee, ja, we hebben altijd geweldige spelers gehad, zeker in de zogezegde vorige generatie ook. We hebben spelmakers gehad, goede verdedigers, heel veel snelheid, alle profielen eigenlijk, maar we hebben zeker ook de profielen gehad om de transitievoetbal te spelen. De counter vind ik een groot woord, omdat we nooit echt zijn ingezakt, maar we hadden altijd wel de profielen. De jongens die de aanvoer konden geven en ook nog de snelheid hadden om het af te werken. En dat hebben we nu ook weer. En dat zal zeker niet het uitgangspunt zijn in alle wedstrijden, maar we hebben gezien wel in wedstrijden zoals Oostenrijk, die heel hoge druk zetten, die goed zijn aan de bal, dat wel handig kan zijn. En met dat idee zijn we ook de wedstrijd ingegaan van compact te spelen, verdedigend alles dicht te houden, of toch voor zoveel mogelijk, en dan er snel uit te komen. En dat is zeker bij de derde goal was dat perfect, zelfs ook de eerste goal van Dodi. Dus ik denk dat we met deze ploeg heel veel kanten op kunnen. Ook heel veel systemen, zoals we hebben getoond in de tweede helft, toen we geswitcht zijn en in het eerste kwartier 2 keer hebben gescoord. En dat is alleen maar een voordeel, dat je ook af en toe kunt instellen op een ander soort tegenstander en een ander soort voetbal kunt spelen. Dat maakt je ook veel onvoorspelbaarder. Oké, ja. Ja, stabiel wel genoeg op middenveld. Ja, Onana is er dan nu niet bij, pakt ook gemakkelijk kaarten. Is dat eigenlijk een zorg, ook voor jou dan als de linie daarachter, dat jullie makkelijk onder druk komen achteraan? Een zorg, ik denk dat alles moet gekijken vanuit het team. Onze verdedigers, of onze aanvallers zijn de eerste verdedigers. Dat hebben ze ongelooflijk goed gedaan in Oostenrijk, denk ik. En de aanvallers, of de verdedigers zijn de eerste aanvallers. En in die zin kon de opbouw misschien wel iets beter. En ik denk als we ergens breed zitten in deze selectie, is het wel op middenveld. Amadou is een heel belangrijke speler voor ons, die ook nog veel moet leren, net zoals heel veel jongens van dit team. En dat is een punt in zijn spel dat hij zeker wel zal kunnen aanpassen. Langs de andere kant, die agressiviteit hebben van hem hebben we ook echt wel nodig. Dus ik denk dat we gewoon nog in bepaalde opzichten zoekende zijn, maar dat we al een fantastische dingen hebben laten zien. En zeker Amadou ook. Hij moet zeker die agressiviteit niet verliezen, want dat is een heel belangrijk aspect in zijn spel en daardoor ook heel belangrijk voor de ploeg. Alleen op bepaalde momenten misschien iets slimmer zijn. Ja. Okay, the question was, do you worry because when under pressure that some players take easily red cards? Well, the attackers are the first defenders and vice versa. Build-up can sometimes be better, but we need this aggressivity for of the players, but they need to be smart as well. Pieter-Jan? Jan, het is een afgezaagd liedje natuurlijk, de kritiek op de verdediging. Maar vind jij het zelf normaal dat jij op jouw 35, 36? 36 nog elke interland onze beste verdediger bent? Ja, ik vind dat de verdediging het goed heeft gedaan. Als je, Wout denk ik dat het verdedigend echt goed doet. Ik vond de backs ook heel sterk verdedigen tegen Oostenrijk. Natuurlijk aan de bal konden we denk ik alle 11 bij momenten beter doen, maar ik vond ze heel sterk verdedigen in ieder geval. Dat is mijn mening. Ik vind het moeilijk om over te zeggen. Ik vind mezelf helemaal niet altijd de beste verdediger. Wat ik zeg, ik probeer mijn ervaring door te geven aan die jongens en ik vind dat zij het heel goed doen. En uiteindelijk verdedigen als ploeg, je valt aan als ploeg. En de keren dat we onder druk zijn komen te staan, vond ik dat die gasten zich echt goed overeind hebben gehouden. En we hebben inderdaad wel, daar ben ik ook van mening, te veel kansen weggegeven tegen Oostenrijk. Vooral in de eerste helft, maar dat kwam toch denk ik vooral
voort uit individuele foutjes dan tactische verdedigende blunders. The question was, is it normal that while being 36 you're still one of the best defenders? He doubts about this. He said our defense did well, although we gave a bit too many chances away in the first half. We go now to the Swedish colleague, Pieter-Jan, vlak onder u. Yeah. Thank you, Victor Nemelin, Swedish News Agency. First, Jan, I mean, if you look at your future, this is another Euro coming up. Is this going to be your last major championship, or how long do you see to continue another World Cup? And then if you could give us maybe a word or two on Jeremy Doku. Maybe you've asked him to take it easy with your teammate Augustinsson on tomorrow. Yeah, my future. Thank you. It makes me feel young. No, I came in a time now where I see it year by year. I'm trying to keep myself as fit as possible, and I told myself I will see in the next couple of months how I feel, how things are going at the club. Both at the moment are very positive. So yeah, I will decide somewhere I think around March, April, what next. So at the moment I'm very focused on the national team and Anderlecht, and I'm happy things are going well there. And yeah, Jeremy is he's a special talent. He has all the abilities to become one of the best wingers in the world. He's already in one of the best teams in the world, maybe the best team at the moment, and with one of the best coaches. So he can only improve. What he has shown until now, what I've seen from him, yeah, is unbelievable. The way he's making progress. So I don't know if he will play, if Ludwig Augustinsson will play, but yeah, it's just very entertaining to watch, and it's good that it's not just entertainment. The assist that he gave on Romelu was from great ability. So yeah, I'm very excited about him. What's coming next? Last question for Niels. Jan, je zit aan meer dan 150 caps, maar je zit ook aan meer dan 7 bondscoaches. Verschillende karakters, verschillende type trainers. Waarin onderscheidt Domenico Tedesco zich? Tactisch spelen natuurlijk een ander systeem op dit moment. Laat ik tactiek dan even buiten beschouwing. Dan het voornaamste verschil vind ik dan zijn manier van communiceren. Hij is heel direct. Ik denk hij weet heel goed wat de nationale ploeg nodig heeft. Hij heeft een aantal accenten. Je kunt niet te veel doen. We hebben heel weinig trainingsdagen. Eigenlijk kun je maar 2 keer serieus trainen voor een belangrijke wedstrijd dan nog. En hij is heel duidelijk in wat hij wil. En ook in zijn communicatie. Hij heeft 2-3 accenten per interland. En die kan hij op een heel goede manier duidelijk maken. Zowel op het veld als in zijn meetings. En vind ik echt wel een fijne manier van werken. Hij zegt het als iets goed is. En hij zegt het ook heel direct als iets niet goed is. En ja, dat schept ook wel een band van vertrouwen. Dat iemand juist durft te zeggen als het niet goed is. Dan gelooft je hem maar rapper als hij zegt dat het wel goed is. Dus ik vind het een hele fijne manier van werken. The question was, you have already 7 head coaches in the national team. What makes Domenico Tedesco different from the others? We play tactically in a different system. He is very direct in his communication, which makes it very clear for us. He knows what the national team needs, although you have only 2 serious trainings before one game, and the way of working with Domenico is going very well. Thank you, Jan. Yes. You can watch the end of Domenico's press conference, then we do the TV interviews. Meanwhile, our head coach, Domenico Tedesco, will make his appearance on the scene. No, later. Okay. Welcome, coach. We'll start again with the questions of Pickx platform with Quentin Volver here, just in front. Hi, coach. Hi. First of all, this qualification, is this the end of something or the beginning of something else for you? Yeah, I think
It's not the end of something, because the qualification is still going on. But of course, it's already a big target for us that we achieved, because if you remember that 6 months ago, we had a completely new situation, a situation that was not easy. We had to change something. We had to call new players. We had to build a new team, because a lot of, let's say, the golden generation, as you call them, they retired. So the job got even more difficult to achieve something with a new team, with young players. And now we qualified, and we are really happy. It's not that normal. I think it's not easy, our group. I told him, or I told you from the very beginning, that this group is not easy, and it's not an easy group. And now we achieved it, and I'm really proud of this team. And what is the biggest satisfaction for you personally in the work you've done till the beginning? Yeah, the big satisfaction is that we are all together. I think it's not possible for a coach to do anything alone. The big satisfaction is to see how the group is together when they are eating, when they are in the changing room, when they are on the pitch, and also the guys around. I'm really happy to see that. And it's about everybody. It's about the staff, how they like to be together when they meet, how they see each other. I don't know, every now 3-4 weeks, and they are happy to be together. It's the way that I like how we work together with Frankie, for example, Vertonghen, the way that we can be open together, and I really like it. I really like it. When you arrived, there was quite pressure on your shoulders with all the qualification in the past. How do you feel now, a few days after the qualification? Are you relieved or not so much? No, because you always have pressure in football. A coach is always under pressure. It doesn't matter if you take a team from the very beginning or during the season, and it doesn't matter if you want to be champion or you don't want to get relegated. You have always the pressure, and it's part of. I never felt it, because I'm in general a guy that is positive thinking, and for me it was more important to enjoy it. To enjoy the job, to enjoy the sessions, and it's still like this. Also tomorrow, we want to enjoy this game and the being together. And this is the most important thing. I don't think about pressure or something like that. Last question. Talking about the qualification, there's still the first place that is important, but. Can we expect maybe some test in November in your selection? What's your state of mind about this? My state of mind is that we want to be first in this group, and we want to answer to this question already tomorrow. We want to win this game in front of our fans with a good mood, with a good flow. This is the first thing, and then in November we will see. I don't have this camp now in my completely focus, but if you ask me now, we have nothing to, how can I say, no presents to give. We have no time to lose, because it's a camp. We will have 2 games where we can for sure test something, but also to improve and to continue this way. So I think we will not make many strange things. We have to stay in our way. Of course, there is a possibility to see 1, 2, 3 players more. Can be, but not must be. Thank you, Quentin. Next question for the gentleman. Hi, Coach. Yeah. Lois Oppenheim, Johan Bakayoko were the victims of tactical choices on Friday evening. Were they sad? And if so, how are you dealing with this situation as coach? You mean the tactical situations during the game, or? Yes. Yeah, I think that we have our approach. In general, before a game, you always think, how can the rhythm of the game be? So let's say against
Estonia at home, for example. We thought that the rhythm will be, we have the possession, we have the ball, we have the control, we lose the ball, we want to regain possession as fast as possible, and then we again have the ball, we can create. And this is the question that analyzing an opponent is always the first question, the main question. And against Austria, I think it's different, because against Austria you don't have the possession, because they press you aggressively, they press you really high, they try to get the ball as soon as possible back in their own or in our half. And that's why the rhythm is different. And of course, then you prepare the game as you think the rhythm could be. But during a game, there must be always a possibility to change. And I like flexibility. That's what I like. That's what we need. In some games, we need to be patient. We need possession. In other games, it's important to press. In other games, it's important to stay patient. And I like this kind of teams. When I see a football game, I like a team like, let's say, Sevilla was, especially in the past, a team that won a lot of trophies. They can press, they can stay, they have possession, then they play long balls, they play flat balls. And I think we have the player to do everything. Now the qualification for the Euro is guaranteed. Could Luis Openda be given another chances in the next few games? Why not? He's our player. He's a young player, and of course, yeah, why not? Okay, Ludo van der Wallen here on the first row. Ludo. Hi, Jan Vertonghen told us that in every camp you put the emphasis on 2 or 3 things, for tactical and other things. So what was that now? On what did you put the emphasis during this camp? Yeah, it's true. Sometimes it's possible to do it because you have similar opponents. Like we had the last camp, for example, in both games, we thought at least, it's how we prepared it. If then it will be like this, I don't know. But we thought that we have more possession than probably Estonia and Azerbaijan, that we have to make the game. And of course, we trained building up. We trained the final third, what kind of movements we want there, how many players inside the box, and so on. And now this camp was based on defense. We didn't train any defense things the last camp, but this camp, yes. To be compact, when we press, which signals do we press, how we can counter. This was a little bit more the topic of this camp. Let's say this camp, we have 2 sessions. Are you satisfied with the way they did it against Austria? Yeah, we can do better. We can do better, but I saw the game then, because after our press conference I had not the time to see anything, but I saw the game yesterday and we had a video analysis with the team yesterday morning. And I have to say, even dropping and being a little bit more deep, we were well organized. The players did a good job, even if everything was a little bit deeper than planned. But we can do better in many points. I think it's normal. We are young and we will do better. Wouter met Sportza. You qualified after 6 games. In these 6 games, not only against Austria, but the 6 games, do you think you conceded too many opportunities? Not goals, but opportunities? I have to think about it. I think in Sweden we did. We conceded some chances. I remember one in the first half, for example, Emil Forsberg, then Wout saved on the line. Yeah, I think we conceded, but we play against national teams as well. But too many, I don't know. I think everything was still normal. I think it was from the quantity normal, but I have to check. If there is a statistic, I will check, and then you have to see also the quality of the chances. There is always this expected goals, and I think in each game we won this expected goals. Now I don't know the last one in Austria. This one I don't know, but the rest we lost it. It's good. It's also good if you lose it but you win the game. It's always better.
Yeah, but we have to recheck in general also there. We create a lot of chances in each game. If you remember Austria at home, in the second half we have to score 4, but that's football. Sometimes you concede a little bit too much and you don't create that much, and sometimes it's different. Christophe Libero, Belang van Limburg. Hi, Coach. Hi. You just said that you enjoyed every training session, every game. What game of the last 7 ones did you enjoy the most? And what one did you learn the most from? I enjoyed Germany in Cologne. I really enjoyed because we played a fantastic first half. And there you could see that if the players are in a flow, if we have all the players there with us, it was a game with Kevin De Bruyne, for example, we can be really, really strong, also against this kind of opponents. And I think the game in Azerbaijan was a game that it was very tough, was difficult, it was a difficult camp, some injuries, difficult pitch, and if there we draw 1-1, because it was possible, I would be disappointed, to lose 2 points there, and it was possible. That's why probably this was the game that for us was a little bit disappointing. Yeah. One small question about Sino van Heusden. You called him up. Can you explain why and what do you like about his game? Yeah, he was in our pre-selection, I think the second time in a row. Why? Because at the end of the last season I met him, we spoke, he told me a little bit about his story, about his history with many, let's say not good moments, injuries and so on. And of course then you feel if the player is, how can I say, is in a hurry to come to us. And I had a feeling that he's a very smart guy, knowing exactly what he needs and what probably is the next step for him. The next step was to play in a certain rhythm, to be ready. At the beginning of the season, I saw him twice live in the stadium, where I thought he could do better because he was already, let's say, more protecting and saving the death instead of how we know him, defending forward, being aggressive. And now the last, let's say, 3-4 games, he changed completely. You see that he's better and better and better. We had the injury with Amin Al-Dakil, and that's why we decided to call him up, because I think he deserves. If everything was okay with Amin, I think also the next camp could have been a good possibility, so that he has still 2 or 3 more games to go. But now the situation was like this, and we are happy that he's here, he's back, and I have a good feeling. Thanks. Fred Bleus. Yeah. Is Yuri Tielemans the natural solution to replace Amadou Onana? Yeah, we have 3 possibilities. Yuri is one of it. Then we have Mendy and Arthur. And we will decide tomorrow what to do. Okay. Last question for Niels. Hi, Coach. Hi. You were used to be a club coach. We are now for 10 months after your first press conference. How does it feel to be a national coach? And does it bring you what you expected, or did you find out things that you weren't thinking of before you signed for a national team? It feels really, really good for me. I'm proud to be here. I'm proud to be a coach of a fantastic team in general, because now we used many players and everybody is part of this team. And for me, I see many advantages. We can prepare games in a relaxed way, even if you can't train. This is for sure a disadvantage that I didn't know before, or you can imagine, but if you just have 1 session for defense, 1 session for offense for 2 games, it's different, because in a club, at least you have, let's say, if you play every 3-4 games, at least you have a little bit more. You have, more time with your team.
But I see many advantages here, and I feel really good. Okay, thank you. Thanks all. Thanks, coach. Thank you. We start with the TV rights holders interview now in the entrance hall. Thank you for being here and for following this press conference. See you tomorrow. Have a nice Sunday.